வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு Sreedharscce. ஸோ இன்னிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட் ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தீவிரமாக எல்லாரும் ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இந்த சமயத்தில் நம்ம பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தா ரொம்ப உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதனோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டெலகிராமில் அப்லோட் பண்ணுவோம். இன்னும் ஜாயின் பண்ணாத இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை வந்துட்டு ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்ப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கப்பா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆர்சி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எப்பயுமே நான் வந்துட்டு சொல்றது தான். சரிங்களா? ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நீங்க பழகணும். இங்க வந்துட்டு ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 30 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சரிங்களா? இங்கிலீஷ் வந்து 30 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து ஆர்சி இருக்கு. எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்கலாம். பார்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ரிமைனிங் கொஸ்டின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு லாஸ்டா ஆர்சிக்கு வரலாம். 7 கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதை ஃபைனலா பண்ணலாம். அடுத்தது சிங்கிள் ஃபில்லர் எரர் ஸ்பாட்டிங், அடுத்தது வந்துட்டு வேர்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச், மிஸ் ஸ்பெல்ட் இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? குயிக் அண்ட் அக்யூரசி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட்? ஸோ சின்ஸ் independence, India has gradually dash as a moderately industrialized nation. So gradually entrined means enter. So gradually enter as a moderately industrialized nation. Is it right? So enter அப்படின்றது வராது. Gradually came, has come, come. So V2 இருக்கு. இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Gradually emerged as a moderately industrialized nation. Yes? So that is emerged as a, அதுதான் correct. Victorious as a, no, that is not matching here. So அடுத்தது entered as a moderately, no, emerged as a, so வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. Yes, that is third. Next. The dominant mode of worshipping of gods was through the dash of prayers and offering sacrifices. அதாவது எப்படி கடவுளை வழிபட்டாங்க அப்படின்றத சொல்ல வரேன். Yes, the dominant mode of worshipping of gods was through the chants of prayers. Chants of prayer. Is it right? No. So chant பார்த்தனா வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். பட் அடுத்தது பார்ப்போம். Recitation of prayers and offering sacrifices. So recitation na என்னப்பா? பாராயணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மள வந்துட்டு வழிபடுற முறை பார்த்தோன்னா பாராயணம் பண்ணி வழிபடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ரெசிடேஷன் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம். ரெசிடேஷன்ஸ். எஸ், ரெசிடேஷன், ரிசைட் ஆர் ரெசிடேஷன். அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாராயணம் அப்படின்றது கரெக்டா இருக்கு. ஸோ ரெசிடேஷன் of prayers and offering sacrifices. Yes, that is matching. Process, no. Following, meditation, no. That is option number 2. You can tell that this piece of furniture is native to America because of the dash colonial style. Solid colonial style, materialistic colonial style. So that is a material thing. So no. Strong colonial style. Yes. So because of the strong colonial style. Desire, stiff, no. Strong colonial style is matching here. Next. It was not really a serious crime, but so serious crime இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க. But அப்ப serious-ஆ? It was point out to him that by parking there he was in of a local law. அதாவது ஒரு பெரிய குற்றம் கிடையாது, ஆனா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன குற்றம் போல இருக்கு. ஆனா அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. பட் அப்போ வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி பட் கனெக்ட் பண்ணா ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி பட் கனெக்ட் பண்ணா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு சொல்லணும். எஸ், சீரியஸ் கிரைம் இல்ல, பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? He was in mix of a local law. Now middle of a local law. Confrontation, violation. Yes,
ஸோ அவங்க வந்துட்டு ரூல்ஸை மீறுறது வயலேஷன். இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, pointed out to him that by parking there he was in violation of a local law. ஸோ மீறி இருக்கான், ஸோ ரூலை மீறி இருக்கான் பார்க்கிங்ல. ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்க் பண்ணக்கூடாது, நோ பார்க்கிங் போட்டுப்பாங்க, பட் அவன் பார்க் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அது வந்து பெரிய குற்றம் இல்லை, ஆனால் வந்து மைனர் ப்ராப்ளம், மைனர் கிரைம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ என்னது ரூல்ஸை மீறினதுனால அப்படின்னும் போது வயலேஷன் ஆஃப் அ லோக்கல் லா, தட் இஸ் கரெக்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் போலாம். The Mauryan kings are known to have. The Mauryan kings are known to have dash an ecclesiastical outlook. So எப்படியாப்பட்ட தோற்றம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So Mauryan kings are known to have escalated, increased, now escalated outlook, now adored வணங்கும் வகையில, no. So admitted, no. Adopted. So Mauryan kings are kings were adopted அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ அவங்க வந்துட்டு அடாப்ட்னா என்னப்பா, ஸோ டேக். எஸ், எப்படி வந்துட்டு வளர்க்கப்பட்டனர் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, ஸோ ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்களுடைய அவுட்லுக் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு வந்துட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் இப்படிதான் இருக்கணும், நம்ம இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. எஸ், மௌரியன் கிங்ஸ் ஆர் நோன் டு ஹாவ் அடாப்டட் அண்ட் ecclesiastical outlook. Yes, liked and, no, that is not matching. Fourth option. Next. Okay, எங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எது ஃபர்ஸ்ட் வரும், எது செகண்ட் வரும், எது தேர்டு அப்படின்றத 5 questions கேட்டிருக்காங்க, ஜம்பிள்ஸ். இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். The IMF has been given the mandate to assist in a new mechanism. IMF பத்தி இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்களா? ஸோ இன்ட்ரோ எதனா இருக்கா? ஸோ ஜென்ரல் இன்ட்ரோ அதை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண கத்துக்கணும், சரிங்களா? ஸோ இன்ட்ரோ எது இருக்குன்னு சொல்றாங்க. த ஐஎம்எஃப் பத்தி சொல்றாங்க, பட் இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்குமா அதை பார்க்கலாம் ஃபர்தரா. பாலிசிஸ் ஆஃப் மெனி கண்ட்ரிஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா ஆர் ஆல்ரெடி பீயிங் reviewed by IMF. அப்ப IMF பத்தி reviewed by IMF, by the IMF. So next, of course, much will depend on how the IMF goes about fulfilling the mandate. So mandate ஏதோ ஒரு important point பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. Yes, IMF அத பத்தி சொல்ல வராங்க. In one of the important decisions, yes, here it is, in one of the important decisions taken at the Pittsburgh G20 summit. So இதுதான் வந்துட்டு இந்த டெசிஷன் எப்ப எடுத்தாங்க, IMF mandate சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்றாங்க. எஸ், ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. அப்போ எது நம்மளுக்கு ஜென்ரல் இன்ட்ரோவா இருக்கும், G20 சமிட் அப்போ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, அப்போ வந்துட்டு டி தான் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங். எஸ், அண்ட் ஆஃப்டர்ன்றது வராது. ஃபார் அ பீர் ரிவ்யூ, இன்னொன்னு ரிவ்யூ அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ பீயிங் ரிவ்யூட் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ், ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பேரா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஃபார் அ பீர் ரிவ்யூ ஆஃப் எவ்ரி கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். எஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ். எஸ், இட் மைட் பி ஃபாலோ. எஸ், FB பேர் இருக்கலாம். எஸ், நம்ம பார்க்கலாம். டி ஸ்டார்டிங்ன்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எஸ், டி ஸ்டார்டிங் ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், இன் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் அட் த பிட்ஸ்பர்க் G20 சம்மிட். அப்புறமா IMF பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ IMF தானே வந்துட்டு சொல்றாங்க ஒரு விஷயத்த. ஸோ the IMF has been given the mandate to assist in a new mechanism. Yes, mandate to assist in a new mechanism. அப்போ வந்துட்டு DA. Yes, next, to assist in a new mechanism for a peer review. Yes, and after G20, that is not connecting.
So of course, now, so for a peer review of every country's economic policy framework and performance. So we have to follow some mechanism, follow some, yes, we have to assist. They are assisting a new mechanism. So எதுக்கு review of every country's economic policy framework and performance. Yes, so that follows எங்க சொன்னோம் B. Policies of many countries include India are already being reviewed by the IFM. So IMF, sorry. So B. So already வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு, நிறைய கண்ட்ரிஸ் ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ FB. அடுத்தது FB வரணும், சாரி, FB தானே சொல்லியிருக்காங்க. So FB. Next, and after the G20 summit, the richer countries policy will be subjected to scrutiny. Scrutiny means what? அதாவது எக்ஸாமின் பண்ணும். ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரி என்னென்ன ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன பாலிசி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஸோ நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க, ஸ்க்ரூட்டினி. எஸ். ஸோ இ. நெக்ஸ்ட், of course, much will depend on how the IMF goes about fulfilling the mandate. Yes. So B, E, C. E and C. Okay. This is the order. நம்ம இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். Which of the following is third? Third எதுப்பா? F. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பேரிங் தெரியணும். பேரிங் தெரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடுவில் என்னப்பா பண்ணோம், நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மேண்டேட்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ரிவ்யூவிங் இங்க peer review of every country's economic policy is discussed here. So policies of many countries. So review பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா ஆல்ரெடி வந்துட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு IMF ஆல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எஸ். ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எஃப் வந்துட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா பி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஸோ நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு அதாவது ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு, ஸோ அதை வந்துட்டு எக்ஸாமின் பண்றாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் மச் வில் டிபெண்ட் ஆன். ஸோ ஃபைனலி சி அப்படின்றத சொல்லணும். ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட் 1 2 3 எஃப். தேர்ட் வந்துட்டு எஃப். அடுத்தது ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா டி. ஃபிஃப்த் இ. லாஸ்ட் சி. ஃபர்ஸ்ட் டி. ஓகே. செகண்ட் ஏ. அவ்வளவுதான்ப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு? சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போல்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். Little does he know that his innocuous remark make the previous day has triggered a chain reaction. So previous day ஏதோ ஒன்று நேத்து நடந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. மேக் த ப்ரீவியஸ் டே எப்படி வரும்? மேக், மேட், மேட். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ் டே. அப்போ பாஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணும்போது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். மேட் த ப்ரீவியஸ் டே ஹேஸ் ட்ரிகர்ட் இல்ல had triggered. அப்போ made had ரெண்டு வரணும். made the previous day had triggered. So made the previous day had been, no, much those கிடையாது. made the previous day had. So ரெண்டு இடத்துல ஒன்னு, இங்கேயும் made the previous day had triggered a chain reaction. So either 1 or 4. நம்மளுக்கு இங்க வந்துட்டு டிஃபால்ட்டா வந்து ரெண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி எதனா ஒரு ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கும். இல்லைனா வந்துட்டு none of this, ஸோ அப்படி எதனா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நோ கரெக்ஷன் ரெக்வயர்ட், ஸோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரெக்வயர்ட், அது மாதிரி வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நோ கரெக்ஷன் ரெக்வயர்ட். ஆனால் கரெக்ஷன் இருக்கு, ஏன்னா வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டே அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ப்ரீவியஸ் டே மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம பாஸ்ட் ஆக்ஷனை டினோட் பண்ணோம். அதனால மேட் ஹேட் ட்ரிகர்ட் அப்படின்றத மாற்றணும்.
இங்க நம்ம வந்துட்டு இத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்னு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லனா 4 ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். எஸ். சோ எதனா ஒன்னு நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா ஒன்னு தான் கொடுப்பாங்க. ரெண்டு ஒரே மாதிரி கொடுக்க சான்ஸ். எஸ். நெக்ஸ்ட். A politician is a useful. A politician is a useful person at his own way. ஓ. சோ பொலிட்டிஷியன்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. So it is conceivable that in a perfect society that politician will fade away. So a politician is a useful person in his own way, not at his. Yes, that is in his. அவங்களோட வழியில, அதாவது அவங்களுக்காக பார்க்கும்போது அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So in his own way அப்படின்றத சொல்லுவோம். Yes. So replacement person at, no, person in his own way. Second option, person in his own way. Next. Experiments in laboratories were usually conducted above controlled conditions that may not be similar to the real world conditions. ஒரு general statement சொல்றாங்க. இது வந்துட்டு பாஸ்டோ பிரசன்டோ கிடையாது. ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபேக்ட் இதெல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம present, simple present tense தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் லெபார்டரி ஆர், ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ plural. Experiments in laboratory are usually conducted above controlled conditions that may not be similar to the real world. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் ரியல் வேர்ல்டுக்கும் வந்துட்டு சிமிலாரிட்டி இருக்காதுன்னு சொல்ல வராங்க. எஸ். ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், பாஸ்ட் கிடையாது. ஆர் யூஸ்வலி கண்டக்டட் அண்டர் கண்ட்ரோல், நாட் அபவ் கண்ட்ரோல். தட் இஸ் அண்டர் controlled conditions. Yes, under controlled condition. Yes. So என்ன வரணும், are usually conducted above or usually conducted under. Second option, are usually conducted under controlled conditions. Yes. So option 2 is the right answer. Next. Some people have a habit of wearing their heart on their sleeves. So wearing, அதாவது ஹார்ட்டை வந்துட்டு அணிஞ்சிருக்காங்க, அவங்களோட ஹார்ட்டை வந்துட்டு அவங்களே அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தமா? கிடையாது. அதாவது எக்ஸ்போசிங் தேர் இன்னர் ஓன் ஃபீலிங்ஸ் டு அதர். எஸ். ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க. ஸோ வியரிங் தேர் ஹார்ட் ஆன் தேர் ஸ்லீவ்ஸ். ஸோ இருக்கிறதே கரெக்டாக தான் இருக்கு. எஸ், சம் பீப்புள் ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் வியரிங் தேர் ஹார்ட் ஆன் தேர் ஸ்லீவ்ஸ். எஸ். ஸோ நோ கரெக்ஷன் ரெக்வயர்ட். Next. It is rarely sufficient. So next set of question வந்தாச்சு. இதை பார்த்தாங்கன்னா inappropriate word இல்லைன்னா spelling mistake இருக்கக்கூடிய வார்த்தை எது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு all are correct சொல்ல போறோம். It is rarely sufficient. First spelling பார்த்துக்கோங்க. Sufficient spelling correct. Advertiser spelling correct. அடுத்தது audience spelling correct. பெனிஃபிட் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி நீங்க ஸ்பெல்லிங் பாருங்க, அதுக்கப்புறமா இங்க கரெக்டா கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் த மீனிங், வாட் இஸ் த ஸ்பெல்லிங் ஃபார் பெனிஃபிட்? BENEFIT. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தப்பு. நெக்ஸ்ட். மிஸ்கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட். மெட்டீரியல் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட். இம்ப்ளாயிஸ் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட். Excited spelling correct. Misconstructions render revolutions invisible. The arrangement of the visible material in science text implies a process that if it excited would deny revolutions. So எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. All are correct. Fifth option. Next. Publicity in this. So publicity spelling correct. Guarantee spelling தப்பு. So second தான் தப்பா இருக்கு. So what is the spelling for guarantee? RAN. GUARAN TEES. Guarantees. Yes, EN கொடுத்திருக்காங்க. So second தான் நம்ம spelling தப்பா இருக்கு. Next set of question வந்தாச்சு.
இப்போ வந்து clause test கேட்டிருக்காங்க. So clause test 5 questions இருக்கு. இதை முடிச்சிட்டு நம்ம RC பார்க்கலாம். Okay. Even after 60 years of independence, it is disgraceful that we are yet to put our infrastructure in. Yet to put infrastructure in. எங்க வந்துட்டு organize. Yet to put infrastructure in organize. So no. Infrastructure in place. Yes. Infrastructure in vicinity. Vicinity locality. No. Locality is not matching. Commitment. Infrastructure in commitment duty. That is infrastructure in place. Next. So 27. ஃபுல்லெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. adjacent lines பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த வார்த்தையை சூஸ் பண்ணிட்டு போகணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. We have not delivered on either. What is the problem? Is it lack of money or funds? It may not quietly. It may not quietly means silently. It may not silently be so. Silently be so. No. Quietly. No. Inevitably. What is the meaning for inevitable? Unavoidably. Yes. Unavoidably be so. No. Because be so. No. Necessarily. Yes. It may not necessarily be so. That is matching. Okay. So option 4. Voluntarily. No. Next. 28th. We must get number of to get anything done. We must get number of to get anything done. Number of hardships. Yes. ஏன்னா plural. Number of வரும்போது plural. No. Yes, hardships. Attempt. Not plural. Bribe. No. Clearances. Skill. No. So number of clearances to get anything done. இல்ல hardship. Yes, hardships. அதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான வேர்டு. எதுனா ஒன்று ரெண்டு இருக்கும், அதுல இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ண கத்துக்கணும். Next 29. Lastly and most importantly, identification of a person for the job is expected, dependent. Identification of a person for the job is important சொல்லணும். எக்ஸ்பெக்டட் கிடையாது, டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல, அவாய்டட் கிடையாது, இன்ஹெரண்ட் இல்ல, எசென்ஷியல். எஸ், அது முக்கியம்ன்றாங்க. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ பர்சன் ஃபார் த ஜாப் இஸ் எசென்ஷியல். எஸ். நெக்ஸ்ட். There has to be an appreciation that building investment. Appreciation that investment in infrastructure. Building in infrastructure. Build பண்றத பத்தி எங்க பேசிருக்காங்க now. So investment in infrastructure delivers a force multiplier for the economy. So investment economy. So other related word இருக்கும்போது investment தான் correct. Developing in infrastructure. Now generating now. Investment in infrastructure delivers a force multiplier for the economy. Second option. So remaining நம்மளுக்கு இன்னும் என்னப்பா இருக்கு? So 7 questions RC பேஸ் பண்ணிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம RC ஃபுல்லா படிக்க போறது கிடையாது. எஸ். ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சைஸை பாருங்க, பேசேஜோட சைஸை, அடுத்தது கொஷின் பாருங்க. கொஷினை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேசேஜ் சைஸ் பார்த்துட்டு கொஷின்ஸ் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கொஷின்ல இருந்து பேசேஜுக்கு போகலாம். கொஸ்டின்ல கீவேர்டு எடுத்து நம்ம சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். எஸ், அதுக்கு ஃபாஸ்டா ப்ராக்டிஸ் நீங்க இப்பயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அந்த டைம்ல போயிட்டு என்ன பண்றதுன்னு புரியாம முடிக்க தேவையில்ல. எஸ். ஸோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் வாஸ் ப்ராமிஸ்டு பை ஆர் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் இன் கான்ஸ்டிடியூஷன்? ப்ராமிஸ் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. அங்க நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணும். Here it is. After independence, with the framers of the constitution inscribing the promise of gender equality in the founding document of the nation. So framers, founding fathers, they are talking about
Gender equality. Yes, they are not talking about social justice, right to inherit property, right to education. The answer is gender equality. Yes, ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது walk the talk. ஸோ இடியம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபெமிலியரான இடியம் தான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. எஸ், ஸோ வாக் த டாக் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் கண்டிப்பாக அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆர்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ், பார்க்கலாம். ஸோ டு டேக் டெசிஷன்ஸ் வைல் டாக்கிங் நோ. ஸோ வாக் த டாக் அதுக்கு என்னப்பா மீனிங்? அதாவது சொன்னபடி செய்யறது. ஸோ சொல்றதை தான் செய்வேன், செய்யறதா சொல்றேன்றாங்களே. ஸோ நான் என்ன வந்துட்டு வாக்கு கொடுத்தனோ அதை நிறைவேற்று. எஸ், அதை வந்துட்டு நான் வந்து செய்யணும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. டு டேக் டெசிஷன் வைல் கோயிங் ஆன் அ வாக். ஸோ டைரக்ட் மீனிங் கொடுக்காது. டு பர்ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஒன்ஸ் கிளைம். எஸ், சொன்னபடி செய்யறது இங்க தான். டு பர்ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஒன்ஸ் கிளைம்ஸ். எஸ், ஆப்ஷன் நம்பர் 3. நெக்ஸ்ட், what is the meaning for abhorrently? So abhorrently அதுக்கு வந்துட்டு மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு மீனிங் தெரியுதா பாருங்க. இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம பேசேஜ்ல போயிட்டு அந்த இடத்துல எங்க பொருத்தமான மீனிங்கோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். எஸ், abhorrently எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Here it is. Over the years, the expansion of educational and other opportunities has bent social attitudes towards gender justice, making when seemed abhorrently subversive one. Means abhorrently அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுது? அதாவது என்னது, நம்ம கொடூரமா அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ கொடூரமா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுக்கு வந்துட்டு abhorrently அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு மீனிங் தான் தேவை. பர்ஃபெக்ட் நோ, தட் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்னும் சொல்லலாம். எஸ், பர்ஃபெக்ட் நோ. ட்ராட்ஃபுல், ஸோ பயங்கரமா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ட்ராட்ஃபுல் மீனிங் சேம் தான். எஸ், அட்வான்ஸ், வேல்யூபிளி நோ. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட், ஓகே, இது பேசேஜ் பேஸ் பண்ணது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃப்ரீடம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஃப்ரீடம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஃப்ரீடம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ஃப்ரீடம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஹியர் இட் இஸ். important for the freedom and development of a human being. So முன்னாடி இருக்கிறத பார்க்கலாம். In 2000, the 174th Law Commission noted that the framing of all property laws have been exclusively for the benefit of man, even though the right to property is important for. Yes, they are talking about here right to property is important for the freedom and development of a human being. So here the answer is they are talking about right to property. Right to education, no. Right to equality, no. Right to property, that is third option. Yes, next one. Opposite to capaciously. ஸோ capaciously அதுக்கு மீனிங் என்ன? ஸோ தெரியலனா இங்க பார்த்துக்கலாம். எஸ், பட் மீனிங் நான் சொல்றேன். தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ விசாலமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ capaciously மீன்ஸ் விசாலமா இருக்கு, சஃபிஷியண்டா இருக்கு. இல்ல வந்துட்டு இங்க என்னன்னு பார்ப்போம். எஸ், ஸோ here it is. In doing so, the court has interpreted the law. So sufficiently keeping in mind. No, thoroughly keeping in mind அப்படின்னு அர்த்தம். So capaciously means thoroughly keeping in mind that progressive intent behind the 2005 amendment. Yes, so the meaning is thoroughly. Yes, meaning நம்மளுக்கு தேவை opposite. So sufficiently, thoroughly, ஸோ விசாலமான அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. ஆப்போசிட் என்ன? பூர்லி, கஞ்சத்தனமா. ஸோ இதுவும் சேம் மீனிங்.
So suitably இங்க suitable ஆகல. So what is the answer? That is poorly. Poorly means கஞ்சத்தனமா. Yes. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Reason. What according to the author is the reason for secondary status of women in India? இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம reason key secondary status of women எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Secondary status of women last passageல இருக்கு. Gender justice is far from being reality in India, with several other inequalities of caste, religion and class reinforcing the secondary status of women. Yes, so that's all. நம்ம இத வச்சு ஆன்சர் பண்ணணும். Having no right to inherit, அத பத்தி பேசவே இல்லையே. Gender justice is still not a reality in India. Far away from சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இன்னும் இல்லன்னு தான அர்த்தம். So gender justice is far away from being reality in India சொல்லிருக்காங்க. Gender justice is still not reality in India. Far away. அப்போ still not இன்னும் இல்லன்றதுன்னு அர்த்தம். That is true. Inequalities of caste, they are talking about caste, inequalities of caste, religious and class. Yes, everything is discussed here. Third is also there. B and C. So B and C. Yes. Last question. What could bring a substantive change in Hindu family society? So substantive change in Hindu family society. Hindu family society என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். So here it is. The 3-judge bench of the Supreme Court has put an end to this confusing by emphasizing again that it is a right by birth of a Hindu woman, yes, Hindu woman to become a joint heir to ancestral property. In doing so, the court has interpreted the law capaciously, keeping in mind the progressive intent behind 2005 amendment. அதாவது substantive change in Hindu family society. அதாவது Hindu family society அதாவது பிறப்பால பெண்ணா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வாரிசா தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொத்து உரிமை இருக்கு அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. Yes, right by birth of a Hindu woman to become a joint heir to ancestor property. Yes, they are talking about that. So that is true. Option 1. So that's all. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய important questions, interesting questions, different kind of questions discuss பண்ண. Please watch Sreedharscce Tamil. Thank you.